হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো অনেক দিন আগে ড্রেসটা আমি নিউ মার্কেট থেকে কিনেছিলাম, যেটা বাসায় এসে দেখে একদমই ভালো লাগছে না। সো এটাকে আজকে কাটাকাটি করে টপ করব। সো অ্যাট ফার্স্ট আমি টপ আর বটম পার্ট আলাদা করব, দেন স্লিভগুলো আলাদা করে নিচ্ছি। এখন বোথ সাইড কাট করব, কজ এটা অনেক লুজ আর আমার ফিটিং করতে ইজি হবে তাহলে। আর সাথে সাথে আমি এক্সট্রা যত ফ্যাব্রিক থ্রেড আছে সব কাট করে নিচ্ছি, স্টিচ করতে ইজি হবে এজন্য। আমি প্যাটার্ন ছাড়া করছি, তাই আমার ফিটিং ঠিক আছে এমন একটা ব্লাউজের মেজারমেন্ট নিয়ে টপটাতে ড্র করে নিচ্ছি। ফ্রন্টে আমি দুইটা ডার্ট দেব, যেটাতে 5 ইঞ্চ 5 ইঞ্চ করে দু সাইডে হাফ হাফ করে দুটা ডার্ট নিব। এখন ব্যাকের জিপার অ্যাটাচের জন্য কেটে নিব। ব্যাকে কোনো ডার্ট দিব না। শোল্ডার ডার্টের জন্য লাইন ড্র করে নিব ফ্রন্টে। এখন বটম পার্ট কেটে নিচ্ছি, কারণ আমি বটম পার্ট দিয়ে গিয়ে স্লিপ করব। ডার্টগুলো জয়েন করে নিচ্ছি প্রথমে। স্লিভে আর্ম হোল সাইডে হালকা গ্যাদার দেব, এজন্য গিয়ে ব্যাক স্টিচ না দিয়ে আর থ্রেড বেশি রেখে একটা লম্বা স্টিচ দিয়ে নিচ্ছি।
এখন এভাবে হাতে সুতা ধরে হালকা টেনে টেনে গ্যাদার করব। বেশি টানবো না, তাহলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। আমি প্রথমে স্লিভ টপের আর্মহোলের সাথে জয়েন করে নেব, কারণ এটাতে আমার স্টিচ করতে ইজি মনে হয়। দেন আমি আমার স্লিভের সাইড জয়েন করে নেব, আর তারপর হচ্ছে গিয়ে টপের সাইড জয়েন করে নেব। এখন জিপার অ্যাটাচ করব। জিপার অ্যাটাচের সময় অবশ্যই জিপারটি খুলে নিতে হবে, না হলে স্টিচ করতে যেমন প্যারা খেতে হবে, প্লাস মেশিনের সুই ভেঙে যেতে পারে। অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমি আমার হেমলাইন স্টিচ করে নিয়েছি। অ্যান্ড দিস ইজ দি ফাইনাল আউটকাম, অ্যান্ড আই এম প্রিটি মাচ হ্যাপি উইথ দি রেজাল্ট।